হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমরা একটি অর্থোপেডিক টপিক ফ্র্যাকচার এবং কত ধরনের ফ্র্যাকচার হয় সেই নিয়ে আলোচনা করব। A fracture is a complete or incomplete disruption in the continuity of bone structure and is defined according to its type and extent. Fracture may be caused by direct blows, crushing forces, sagging, twisting motions, and extreme muscle contraction. The clinical signs and symptoms of a fracture include acute pain, loss of function, deformity, shortening of the extremities, crepitus, and localized edema and ecchymosis. Crepitus: when the extremity is gently palpated, a crumbling sensation called crepitus can be felt. It is caused by the rubbing of the bone fragments against each other. Next, the types of the fracture. ফ্র্যাকচারের টাইপসের মধ্যে আমরা সাধারণত কমপ্লিট, ইনকমপ্লিট, কমিউনিকেট, ক্লোজড অ্যান্ড ওপেন ফ্র্যাকচার দেখে থাকি। এবার আমরা এই টাইপ অফ ফ্র্যাকচারের ডিটেলস দেখে নেব। ফার্স্ট হলো অ্যাভালশন, এ ফ্র্যাকচার in which a fragment of bone has been pulled away by a tendon and its attachment. Second হলো communicate, a fracture in which bone has splintered into several fragments. Third, compression, a fracture in which bone has been compressed, seen in vertebral fractures. Next, depressed, a fracture in which fragments are driven inward, seen frequently in fractures of skull and facial bones. Next হলো EPIPHYSEAL, a fracture through the epiphyses. Next, GREENSTICK fracture, a fracture in which one side of a bone is broken and the other side is bent. It is more common in children. Next, impacted, a fracture in which a bone fragment is driven into another bone fragment. Next, oblique, a fracture occurring at an angle across the bone, less stable than a transverse fracture. Next, open fracture, a fracture in which damage also involves the skin or mucous membrane, also called a compound fracture. Pathologic fracture, a fracture that occurs through an area of diseased bone, that is osteoporosis, bone cyst, Paget's disease, bony metastasis, tumor, can occur without trauma or fall. Next, simple fracture, a fracture that remains contained with no disruption of the skin integrity. Next, spiral fracture, a fracture that twists around the shaft of the bone. Next, stress, a fracture that results from repeated loading of bone and muscle. And the last one, the transverse fracture, a fracture that is cracked across the bone shaft. So, these all are the types of the fracture. আমরা এই ভিডিওতে টাইপস অফ দ্য ফ্র্যাকচার দেখে নিয়েছি এবং নেক্সট ভিডিওতে আমরা ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য ফ্র্যাকচার দেখে নেব। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।